2021 m. gegužę prie ES žaliosios sienos padidėjo migruojančių žmonių srautai. Tai žmonės iš Afganistano, Irano, Irako, Sirijos, Jemeno, taip pat Kamerūno, Kubos, Indijos, Šri Lankos ir kitų šalių. Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos režimo jie buvo nukreipti link Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos sienų. 2021 rugpjūčio 3 Lietuvos vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės įsakymu pasieniečiai gavo teisę vykdyti migruojančių žmonių išstūmimus, vadinamosius pushbackus. Rugpjūčio 10 išstūmimus pradėjo vykdyti latvių pareigūnai. Išstūmimai prieštarauja ES teisės aktams. 2022 rugpjūčio pabaigoje Vilniaus rajone rastas migravusio žmogaus iš Šri Lankos kūnas. 2023 pavasarį Ignalinos rajone Indijos piliečio kūnas. Kas vyksta pasienyje su Baltarusija? Situacijos paveikslą dėliojame iš migravusių žmonių, medikų, pasienyje dirbančių humanitarinę pagalbą teikiančių savanorių liudijimų, vaizdo, garso įrašų, negausių dokumentų. Tai, ką sužinojome, patvirtino ir tarptautinių humanitarinių organizacijų ataskaitos ir mokslininkų tyrimai. Lietuvos ir Latvijos pasienyje dingsta ir miršta žmonės. Sužinojome, kad dalis dėl įvairių priežasčių į ES migruojančių žmonių miške atsiduria apgauti kontrabandininkų. Taip pat, kad išstumiamos šeimos su vaikais. Žmonės įstumiami į mišką net iš šalies sostinės, o pasienio miškuose patiria smurtą tiek iš Baltarusijos, tiek iš ES pasieniečių. Dėl patirtų miške nušalimų ir sužeidimų lieka neįgalūs, o oficialiai skelbiama mirčių statistika tik ledkalnio viršūnė. Nuolant prastėjant žmogaus teisių situacijai, nepriklausomiems stebėtojams, medikams ir žurnalistams Lietuvos ir Latvijos pasienio regione laisvai dirbti neleidžiama. Važiuojame į atvirą mucininkų stovyklą, esančią 20 km nuo Rygos. Čia jau laukia vertėjas Sundar. Netrukus prisijungė ir žurnalistė Marija Kugel. Marija yra viena iš kelių žurnalistų Latvijoje nuolat dirbančių su migracijos iš Baltarusijos tema. Namaste. Hindi mein baat karte hain aap? I am Irma. Just speak. Marija. Yes. मेरा नाम सुंदर है आपके लिए मैं आज ट्रांसलेट करूँगा А тут закрытый лагерь, да? Apie iš Punjab regiono atvykusi Jaspritą Marijai papasakojo kitas migravęs žmogus. Taip jo istorija pasiekė žiniasklaidą. Prieš patekdamas į Latviją vaikinas buvo kirtęs ir Lietuvos sieną, todėl jo istorija svarbi ir man. Быстро поправился, но тогда, сейчас, когда он начал опять двигаться, чуть-чуть там где-то порвалось еще, что чуть-чуть проблема опять там. Что? А так он чувствует хорошо. Ему резали, наверное, ампутировали все эти самые, наверное. आपको दर्द होती है? हाँ जी, आज जिदा पैर च हल्ले है ना, मतलब अभी पूरी टाइटनेस है, जिदा अभी सही नहीं हुआ, अभी धीरे डॉक्टर ने बोला था मतलब ये फुल सर्जरी हुई पैर ते वेरी मतलब टाइम लगना सही होने ਨੂੰ. Jaspritas mums parodė, kaip koja atrodė iškart po pirštų amputacijos. Oh my God. Где это снято? ये कहाँ पे वीडियो लिया हुआ है? ये हॉस्पिटल की थी और मेरे फ्रेंड का फोन था, उससे ली थी. Они трое, наверное, были. Одному там большой палец на ноге и маленький палец, наверное. Он сказал, что вся у него была черная там. Finger black, all black. Jasprito kelionės tikslas buvo darbai Vokietijos restoranuose. Kelionei pinigų surinko jo šeima. Tai neturtingi žmonės, todėl atžalos kelioniai papildomai skolinosi.
Kelionė Džespritui kainavo 15 000 eurų. Индийский агент сказал, что когда они... Vasarį jis atskrido į Rusiją. Iš ten kelionės organizatorius Indas grupę pervežė į Baltarusiją, apgyvendino viešbutyje ir liepė laukti, kol jiems esą bus padarytos vizos. Pirmiausia baltarusiška, o paskui vokiška. Viešbučio, kuriame jie gyveno, savininkas susirinko jų pasus. Jie laukė 2-3 savaitės. Он согласился на это, потому что агент был, наверное, тоже отправил его родственника, то есть семью родственников, там вся семья. И они достигли цели, да? और वो पहुंच गए. हाँ जी, उनको पर इस राह पर नहीं भेजा था, उनका वीज़ा लगाया था सर्बिया का. सर्बिया से उनकी मतलब गए थे ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी. कहाँ गए थे? पहले इंडिया से गए थे दुबई से सर्बिया. सर्बिया से गए थे ऑस्ट्रिया. हाँ जी, उनको फ्लाइट से भेजा था. ऑस्ट्रिया से फिर फ्लाइट कराई थी जर्मन की. Знал ли Джасприт вообще, что происходит на границе с Литвой, с Латвией? Слышал когда? बॉर्डर का तो जी है ही नहीं था ना, बीच में बॉर्डर क्रॉस करना है. हमने मतलब जब 20 दिन हो गए ना, बोला कहता है जिदा हमने जिदा पैसे उठाए पैसे ब्याज पर, उसका ब्याज भी लग रहा था. बोला तुम जैसे रशिया से मतलब अच्छे तरीके से इधर बेलारूस आ गए, ऐसे तुम टैक्सी से जाओगे. तो उसने पाकिस्तानी एजेंट जो लक्की था उसका नंबर दिया, कहा ये तुमको लेकर जाएगा. Tada Džespritas dar nežinojo, kad taip vadinamas agentas, iš tikrųjų žmonių kontrabandininkas, jam meluoja. Agentas liepia keliauti su jo asistentu pakistaniečiu Lucky ir kai jie pasieks Vokietiją, atsiųsti savo adresą, kad atsiųstų pasus su vizomis. Kitą rytą Lucky iškvietė taksi ir išlaipino grupę miške. Kiek vėliau Lucky atsiuntė koordinates taško, kurį grupė turėjo pasiekti pėstute. Ten jų turės laukti automobilis, kuris veš juos gilyn į Europą. Eidami mišku, žmonės gavo žinutes, sveiki atvykę į Lietuvą, ir pamatė tvorą su koncertina. Jie nustebo, taip nebuvo tartasi. Jie nenorėjo kirsti sienos, skambino ir kvietė Lucky, bet kontrabandininkas spaudė juos bandyti kirsti sieną. Ne vienas migruojantis žmogus minėjo, kad grupė kartais apsigyvena pasienio teritorijoje stovinčiuose apleistuose nameliuose. Juose pailsi. Kartais nameliuose būna elektra, žmonės pakrauna mobiliuosius ir powerbankus. Сколько вас тут? आप कितने लोग थे? 7 जने. 7 они были. Тут 7 мужчин или есть женщины и дети? सड़क पर हमको छोड़ा था. ये वो सड़क पर, ये सड़क है. Они вот это место, где это дорога, где оставили их, машина оставила их. Да. Да. आपके साथ सारे जेंट्स थे या कोई लेडीज भी थे और कितने 7 लोग जो थे सारे लड़के थे. Juos pastebėjo baltarusių pasieniečiai. Grupėje buvo angliškai kalbantis žmogus. Jis pasieniečiams papasakojo, kad juos apgavo kontrabandininkas ir paprašė pagalbos, padėti grįžti į Minską. Kai kurie turėjo pasų nuotraukas telefonuose, keli su baltarusiškomis vizomis ir jas rodė pareigūnams. Tie galiausiai sutiko padėti, paėmė grupės telefonus ir čia pat juos sudaužė. Tada nuvežė prie Lietuvos sienos. उस पर दरवाजा था, जो तारे थी वो आधी काटी हुई थी. हमको कहा इधर मतलब हमारे पीछे बंदूकें लेकर खड़ के, कहा इधर को जाओ. उस टाइम ही मेरे फ्रेंड वो चिपकी थी. Вот этот дом, в котором сделаны съемки, сколько времени они в нем провели? इधर तो सिर्फ 1-2 घंटा मतलब रुके थे. जब वहाँ पे दूसरे आदमी भी थे? नहीं, हम सभी जब 4 जने, वो जो आदमी हंस नहीं रहा, जो इसकी सिर्फ चीची बची है पैरों की, इसकी भी सभी काटनी पड़ी. ये बची है? हाँ जी, पैर की. दोनों पैरों की? नहीं, एक मतलब इसने हमको लठवानिया का बॉर्डर क्रॉस कराया, फिर लठवानिया की आर्मी ने हमें उठाया, वो भी उसने उठाते सारी हमको पीटने लगे. हमने उसको बोला ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, जहाँ हमको इंडिया भेज दो या कुछ भी कर दो, मतलब बर्फ़ पर ना फेंको, मतलब वहाँ जेल पर फेंक दो. पर उन्होंने हमको मतलब 1-2 घंटे एक तंबू में रखा. तो उधर हमारी मतलब पूछगिछ हमसे की, हमने सबको जो था सच बता दिया. Потом их увезли к польскую границу и сказали, оттуда вы перейдите обратно
Belarus. उस टाइम इतनी Lietuviams pasieniečiams indai taip pat pasakojo apie kontrabandininkų apgavystę. Prašė padėti grįžti į Minską arba įsiųsti juos į Indiją. निकल गया था Jaspritas net nežinojo, kad gali prašyti prieglobsčio Lietuvoje. थोड़ा सा आगे जाकर हमने कहा नहीं Lenkai grupę nuvežė į pastatą, kur jie pavalgė ir pernakvojo. Tuo metu Jasprito koja jau buvo aptirpusi. Vaikinas bandė pilti ant kojos karštą vandenį, tačiau ją tik ėmė skaudėti. टाइम तो नहीं मारा था पर जब सुबह आर्मी वालों को बुलाया ना उन्होंने हमको मतलब हमारे थल्ले फिर नीचे बुलाया जिससे हमारा सामान रखा हुआ था हमारी चेकिंग की ते मतलब बोला मतलब शू किसके पास नहीं थे इन्होंने मेरी तरफ उंगली करी फिर मतलब मुझे पीटने लगे मतलब बोला तुम्हारे पास शू नहीं है इधर काहे को आए तो हमने फिर वैसे जो हमारे साथ हुआ था हमने बताया पर फिर मतलब फिर ऐसे पीटने लगे पर मार रहे थे मतलब बोला मतलब कहता है बार्डर क्रॉस ज़्यादा बिग प्रॉब्लम है तो मतलब क्या सी जे तुसीं मतलब हुण इधर आए हैं ना तुहानूं मतलब तुहाडे कपड़े भी यही लवा लेने आ तुहानूं ऐसे ही मतलब बर्फ भेजेंगे जे तुम अब आए तो फिर मतलब 1-2 घंटा उधर मतलब हमको पीट कर हमसे अपना तंबू साफ करवा कर फिर हमको फिर गाड़ी पर बैठाकर बेलारूस का बॉर्डर क्रॉस कराया 2 जानों ने Galiausiai jie priėjo apleistą namuką, jie įėjo į vidų. Ir čia pamatė mirusio žmogaus kūną. Jis taip pat buvo sikų religijos atstovas kaip ir Jaspritas. Tai matėsi iš jo drabužių, ryškaspalvio galvos apdangalų. Įsigandę jie išbėgo iš namelio. Sutiktiems baltarusių patruliams pasakojo radę lavoną. Šie juos tiesiog pervežė į kitą vietą ir vėl liepė kirsti sieną. एक लाश उधर देखी थी एक जब बेलारूस जंगल पर हमको छोड़ा था मतलब उसकी शक्ल तो नहीं जो बेलारूस वाला उसकी तो नहीं शक्ल देखी वो तो बर्फ़ में ज़्यादा दबा हुआ था उस मेरे दोस्त ने ऐसे उसका कपड़ा खींचा वो हाथ निकला आया फिर हम छोड़कर मतलब Jaspritas pasakojo, kad grupė miške gėrė vandenį iš upeliukų, o maisto neturėjo. Vietiniai žmonės jiems nepadėdavo. Pamatę juos einant, skambindavo pasieniečiams. Jiems visą laiką buvo šalta. Drabužių jie beveik nebeturėjo. Juos migruojantis žmonės dažnai tiesiog sunaudoja įkurti ugnį iš šlapios medienos. Grupė kartais išsiskirstydavo. Vieni eidavo pas gyventojus, tikėdamiesi gauti maisto arba įsikviesti taksi į Minską, o kiti laukdavo miške. ये नदी है इसके पार बॉर्डर था ब्रिस्ट ये कौन सा ब्रेस्ट हाँ जी ये मेरा अभी जो यार दोस्त गाड़ी पकड़ी गई थी उसने भेजी थी उस टाइम इधर बर्फ था जब हमने बेलारूस वाले को उन्होंने आर्मी को बोला हमारी हालत क्योंकि हमारी हालत वो हम वो डंडे से चल रहे थे सभी जने हमने कहा हमारी हालत बहुत बुरी है हमको हॉस्पिटल में जहाँ मिन्सी को भेज दो प्लीज़ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰਨਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ऐसा उन्होंने बोला तो फिर हमको Давайте я уточню, сколько дней они провели в лесу между польской, белорусской, литовской, белорусской перед тем, как появиться у латышской границы? 10-11 दिन हमारे 11वें दिन रात को हमको मतलब उठाकर हॉस्पिटल में दाखिल किया 10 दिन ऐसे हम भटक रहे थे रास्ते में तो फिर मतलब Ligoninėje Jaspritą apžiūrėjo. Vienos kojos oda jau buvo visai nuslinkusi. Iš 7 žmonių grupės tokios būklės buvo 3. Jiems visiems nupjautos pėdų dalys. Потом этот Лаки еще отправили еще одну группу, там 7. Из них один человек вообще пропал. Про него новости даже есть. Карна ठाकरे इसका नाम है Карен Такер, так зовут этого. Это папа? Да, это я фадер. ना ये मतलब बता रहे ये है फादर है Но там другой, там пожилой. ये Это я мама, मदर है пожилой там мужчина, там был, там тот отец. А тут, наверное, father. это О, sister. это сестра. ये कहाँ पे घूम गया ये पोलैंड में लिथुआनिया में कहाँ कौन से बॉर्डर पे मतलब इस ये भी जब 7 जने थे तो इनको मतलब अलग अलग कर दिया था आर्मी वालों ने 2 जनों को किसी तरफ फेंका 2-3 जनों को किसी तरफ फेंका तो ये मतलब मालूम नहीं पड़ा किस बॉर्डर पर मतलब मिला ही नहीं अभी तक это сестра мамы это муж
сестры мамы. И это у него двоюродный брат и двоюродная сестра. Он не хочет вернуться домой? Почему? आप घर वापस नहीं आना चाहते क्यों? मतलब जी अभी मतलब कि बहुत फ्लड आया हुआ है ते Наводнение हाँ там, जी। он говорит. मेन बात है मतलब आप जे पैर सही होते फिर चल जाना था। अभी मतलब बेइज्जती वाला काम है, गांव पर रोला पड़ गया है, उसके पैर कट गए वैसा वैसा, तो इसलिए अभी मतलब जिदा इधर ही रहने का प्लान है। हमारे साथ जब धक्का ही हो गया, मतलब हम उधर किसी को बताते हमको इधर भेज दो, इधर फेंकते हो उधर फेंकते, मतलब सब उनको भी मालूम था इनके पैर खराब होंगे, मतलब उस टाइम बर्फ़ बहुत थी, उनको भी सब कुछ मालूम था, पर किसी ने इधर रहम नहीं किया। ना बेलारूस वालों ने ना इधर का किसी ने नहीं किया, वो बस इधर फेंकते थे उधर फेंकते थे बस। Ieva Raubiško kartu su Suleimanu dirba Latvių organizacijoje Noriu padėti pabėgėliams, sutrumpintai GPB. I think it's like the wide street, Plata. Okay, yeah, you see? It's like, wow. whoa. Oh, it's a little far away. Yeah, we are far away. It's this big Tishazara lake, and that's where it is. It's like, And Suleiman is your colleague? Suleiman is our mentor. Suleiman can tell his story himself. He's from Syria. He's our great guy. He's the main guy to, connection point for people from Middle Eastern countries. And yes, what we do. Ieva taip pat buvo aplankiusi Džespritą Mucininkų stovykloje, surinko duomenis apie jo kelionę. Okay, here you go. They said that in Latvia they were immediately taken to the hospital. So, for the first time I heard the story that at least in Latvia they were helped. On the Latvian side, first, if the person's condition is severe, then they will take him to the hospital. But unfortunately, it's not enough because it's just a matter of time before a person becomes severe and needs to be taken. Sometimes it's too late by the time they take him it's like to the hospital. Okay, how do I do it? Like, yeah, it's not charging. I don't know why. It's like a strange. This one? It's not iPhone, no. I do have it in my bag. I'm searching for it. Yeah. Oh, It's great. very, very long. No. I'll deal with it. Yeah. Okay. You see it? It really goes straight to Lithuania. So yes, I was like, as soon as we reached Latvia, there was a guy, actually they referred to him also very well, like some kind of a border guard or I suppose a border guard who saw that their feet were black and immediately took them in, and actually told them that you won't go to you'll go to the open camp, and immediately they were transported to hospital, and they said we want asylum in Latvia because that's where we were helped. But the thing is, they are, from what they told me, they could be considered economic migrants, basically because there was flood. The other guy, Sandeep, he had also threats from a gangster, so maybe he could fit into. Actually, I just told them that I'm not sure I told them immediately that, there's no guarantee that you'll be given asylum. So I also told them that, you can turn to the lawyer to appeal. So I already, sort of prepared them that there might not be a automatic positive decision. I'm a social anthropologist. Iki pradedama dirbti organizacijoje, Ieva buvo mokslininkė ir socialinės antropologijos dėstytoja. Savo doktorantūros tyrimą jie atliko po karo atsigaunančioje Čečėnijoje kartu su lietuvių mokslininku ir kino režisieriumi Mantu Kvedaravičiumi. Jis Čečėnijoje nufilmavo savo 2011 metų filmą Barzak. He was my brother in arms in Chechnya. So I actually came to this because I saw how people become refugees. Because from Chechnya there were many refugees. Well, I saw the process. I saw why people tend to want to run or are forced to escape their own country, their homeland. 2023 m. balandį GPB gavo pranešimą. Miške stumdoma Latvių ir Baltarusių pareigūnų į ES bando patekti sirų grupė, kurioje daug moterų. Tuo metu iš Latvijos teritorijos jie buvo įstumti bent porą kartų. They were very tired. They needed help. They needed medical help. We already, when we first started doing something concrete, we knew that there is an elderly lady, which was the mother, who needed medical help.
and two sisters. We knew about them in the group, and one of the sisters was in a very bad condition. It turned out later that she had internal bleeding. She had stomach bleeding. Oh. Yes. And Sirų šeima Ievai leido kviesti greitai. Tačiau atvažiavusi greitoji grupės nerado. Kraujuojanti moteris buvo rasta tik po kelių dienų. Ji buvo iškart nuvežta į reanimaciją. They were in the forest and they were returned back from Latvia to the Belarusian side. Her condition, she became very tired. She couldn't walk anymore. The group with her also, because everyone else in the group, they are also tired. They don't have food. They don't have water. They can barely carry themselves. They are not able to carry her. So the idea was that to leave her and come back for her and call for help. But we called for help, yes, and I think they couldn't find her. I don't know what happened. I don't know what happened in between, because there were other people with her. Maybe she. And the other sister also went missing. What happened with the missing sister? She's still missing. Still missing. Because when you are walking in the forest at night, you don't see like a few centimeters in front of you. So if you are late a bit, they turn, you can't find them anymore, and nobody's going to wait for you. Even your brothers or sisters? No, because like I said, like maybe they just didn't find them. Yeah, the person might might trip or something, and if nobody notices, then they just go. They assume that he's following, and then they notice that he's not with them anymore, and then they cannot find him. No, there is no road to go back. It's all trees, all dark. We called ambulance. An ambulance searched for her, Yeah, but they couldn't find. Yeah, They couldn't find, and ambulance was there. They went there to the location because we were in touch. We were calling each other, and I told this group to go on the road and wait that ambulance is there. Yes, and they somehow didn't manage to find. And I don't know what had happened. Had she been left alone already by then? But nothing happened that day, and she was taken to hospital only a couple of days later. And then How she did that died happen? very How- soon. I mean, so the ambulance kind of found them at some point, right? No, Or it's not that the ambulance stays there and looks for them for till 2 days. No, No. it's like I contacted the head of hospital and he told me. So maybe border guards had found her alone Yeah, so later you don't and know immediately what told happened called the ambulance. I don't know. Oh, I don't know how she ended up in the hospital. How many people have died in Latvia? We don't know. We don't know. We can't answer this question. We know of this woman and the Afghani men. These are the confirmed deaths. We have rumors about other deaths. Definitely, there are much more. I think I suppose but it's like I have no proof. But it's like I suppose definitely several tens of people. Definitely. Filmo montavimo metu Ievai Riaubiško pradėta baudžiamoji byla. Moteris apkaltinta tyčinio neteisėto valstybės sienos kirtimo organizavimu žmonių grupiai. Po to, kai 2023 m. sausį pasienyje padėjo prieglobsčio prašytojų grupiai. Tuomet, gavusi Europos žmogaus teisių teismo raštų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, Ieva nuvyko į mišką, sutiko šią grupę, jiems iškvietė greitąją medicininę pagalbą bei informavo Latvijos sienos apsaugos pareigūnus. Viešai skelbiama, kad noriu padėti pabėgėliams atstovai buvo Baltarusijos teritorijoje ir padėjo pabėgėliams kirsti sieną. You know, I used to believe in this. I still believe this is needed. But when you start really suffering from the consequences, then you start questioning, you know. I have a 5-year-old son, come on, he also needs mother, he needs someone who is a bit less stressed maybe, a bit calmer, not so angry, shouting at him and he doesn't go to bed because she's, come on. Yeah, it's like, tāpēc, ka, I'm so tired, I can't hold myself together, but I'm tired, it's my own fault, I take it, but he suffers as well. You watch a lot of movies and you never believe that such things are real, but they do happen. This is what I learned from this experience with the refugees on the border.
that such stories which you think are only in the movies, they do actually happen in reality. When they arrive, like when they make it inside, they still don't know who's their friend and who's their enemy. Exactly. And they are afraid to tell that they were abused on the border because they don't want this to negatively affect either their asylum case or any kind of benefit they get. In general, people lie. Yeah, in general, Because people they lie. think it's yeah. like in their countries where it's like Yeah. with just one order can sort of throw someone in jail or something. So when they are here, they still like don't tell about their stories, and if you ask them, they say, "Oh, everything was okay, no Yeah, problem." exactly. Because And only later they think say. that if you say something bad about the country, then somebody can report you, and then you can be Yeah, deported, exactly. or you can That's lose why your thank you benefits, to the or you Latvian government. You cannot yes, get a yes, job thank you, or thank you. Yeah, such yeah. things. Because they were treated like that in their countries, yeah? This Yes, is the idea because of in their state countries they there have. is no responsibility. Syria, There is Iran, no nobody answers to any abuses in their country. Nobody takes responsibility. yeah? And if you complain, then you get punished more. So this is why when they come here, they just don't complain. Like they say, "Oh, everything was fine." And then when they make it to Germany, and I speak with them, and then they tell me, Like as I have defined it, you always plunge into cold water. You always plunge into like every going to a meeting, parliamentary meeting, government, whatever. I know that what I say is either taken with irritation or anger or hatred, and it's nothing else. No one says, "Oh, we should think about human rights." Thank you, Eva, for reminding us. It's like, yeah, it's you are the face of unpopular, unaccepted position, which like the scope is either you're enemy of your state or you're naive idiot. Those who support it, it's a minority in Latvia, and there's no public discussion to like it goes like black and white. It's immediately, oh, you don't know what is going on security wise, are you a fool? И не могла оставить себя, потому что ей нужно, не знаю, тебя пасти, что ли, или компанию составлять. То есть она боится просто меня оставить, потому что я Ну, я не заблужусь, как... знаю, может быть, она считает, что надо гостем заниматься. Iranietė Marijam su šeima šiuo metu gyvena Suomijoje. Suomijos migracijos tarnyba įsitikino, kad Latvija nėra jos šeimai saugi šalis. Marijam šeimos istoriją užrašė žurnalistė Marija Kugelė. And we didn't have any problem there in Iran. But after that, for Mahsa Amini, I don't know if you hear about her. Yes, of course, of course. Yeah, and they protest and they go outside, and we go outside also. And then police attacked us. They take us to the police, and then we can't stay in Iran. Mhm. And then we come out from Iran. We come to the Moscow. We speak with the smuggler. The smuggler tell us you must have $30,000 for 4 person. I have 2 little children. My small baby is 1 year old, and the other one is 9 years. He tell me we can go with the flight to the Germany or to Netherlands. When we come to the Moscow, we was in Moscow. He said, you cannot go with the flight. You must go in the jungle, in the forest. I say, we cannot go with the jungle. You tell us that we must go with the airplane, and we go to the Germany. I have 2 little children. I didn't have any clothes or good shoes. I cannot go with 2 little children to the jungle. We was 1 week in the jungle. First day, the police found us. We go to the police and they make fingerprints and like photos and everything. They took everything for us, the clothes, the SIM cards, and they hurt my husband. And they say, you must go back to Belarus.
They sent us back to Belarus, and after that, the second day, we lost in the jungle without any phone, without any food or any, and without anything. They took the bags and the SIM cards but they gave the phone back, but without any SIM cards. My big boy was very scared and he was screaming and he was crying. Our legs was very injured because we walked so many times. They took everything for us. I have just one packet, like five or six baby diapers in like a plastic. And then the police found us and they brought my children to the hospital. And after that, we go 2 months in the prison. We go together in the prison for 2 months. It was 2 months in prison with 2 little children and so bad situation. It was very bad situation in the prison. The food was not good. Without any fun for children, without any entertainment for children. It was very bad for 2 little children. And there was a lot of children there in the prison. It was very difficult for them. Was And it, after- what is a prison or a toast camp? No, it was prison, Daugavpils. Latvian border guard was very like aggressive and very heavy, and they say don't look at us. They had like commando clothes and So it weren't bodyguards. It were commandos. one of them tell my boy, if you don't back to Belarus, I send these 2 dogs to you to eat your family. Every time, every night, he has a dream. When he was in the prison, he pissed on himself because he was very scared for that. I remember everything. When we was in the prison, they check us every 2 hours, and then my boy go under the bed because he was very scared for the police. And now also he has this problem and he cry every time. He say maybe the police come here and they send us back to Latvia, because if they send us back to Latvia, we must go 6 months in the prison. Sorry, I remember everything. I cannot forget the remembers and the night dreams for my boy and the bad situation that we have in the forest, and it was very bad. I see that die for my children. My 2 children die, and I see it with my eyes because there was very bad situation. But they see that the children was not good, and they sent us again back to the forest without anything, just 3 biscuits and 3 bottled water for 1 week. And it was very cold, and my children was crying, my husband was crying, I was crying. We was alone, and it was very bad. It was very, very bad situation. Marija mums papasakojo ir dar vieną istoriją, kuri papildė žurnalistės Marijos jau turimą informaciją. 2022 m. gruodžio 20 d. Latvijos visuomeninė televizija paskelbė vaizdo įrašą pasieniečių darytą dieną prieš. Jame matome, kaip grupė migruojančių žmonių į Latvijos teritoriją perkelė 2 žmonės. Reportaže minima, kad vyrai buvo taip sušalę, kad negalėjo atsakyti į klausimus. Vienas jų mirė Rezeknės ligoninėje tą pačią dieną. Žurnalistai išsiaiškino, kad miręs vyras afganistanietis. Jis mirė nuo hipotermijos, tai yra sušalo. Antrasis vyras įpuolė į komą.
Dar keliams iš šios grupės buvo amputuotos rankų ir kojų dalys. Po gydymo vyrai buvo nuvežti į mucinikų stovyklą. Čia su jais Marijam ir susipažino. Ji vertėjavo jiems apklausų metu. Moteris kalba kurdų, arabų, persų, olandų ir šiek tiek anglų kalbomis. Gyjantys afganistaniečiai papasakojo, kad Latvijos-Baltarusijos pasienyje buvo stumdoma 36 žmonių grupė. Joje keliavo afganai, sirai, iraniečiai ir kurdai. Turėdami tik buteliukus vandens ir sausainių pakelius, šie gruodžio mėnesį miške buvo stumdomi 19 dienų. Grupėje buvo ir šeima su 2 mažamečiais vaikais, kuri dabar jau Vokietijoje. Pasak migruojančių žmonių, kuriems vertė Marijam, 15 iš šios grupės dingo be žinios, o 10 mirė. Kūnai buvo nuvežti į Daugpilį. Žurnalistė Marija Kugelė rado žmogų priimtą Latvijos teritorijoje, o vėliau įpuolusį į komą. Tai 24 metų Hamza Lahamadas. Jauną vyrą radome vienose iš Rygos senelių globos namų. Dėl nušalimo jam iki kelių amputuotos abi kojos. Prie mūsų prisijungė vertėjas afganistanietis Malik. Hamadas iš 36 grupės į mišką kontrabandininkų buvo atvežtas kartu su kitais 7 mašinomis 2022 metų gruodį. Latviai grupę suskaldė ir išstumdavo, o Baltarusiai vertė kirsti Latvijos sieną ir neleido grįžti į Minską. It's been like 19 days that things has been happening on us. Days and nights. مونږ لکه کله به مونږ اور بلولو ته به مونږ ضرورت ولې سیاخو دوی د لاسه مونږ اور هم نسو بلولای کله به مصیبل کو دوی ونیولو او کله به ونیولو نو ډیر بدر بیا به کوله زه یا ورسې د بلاروس پولیس ونیولو مونږ شپږ ملګری نو ما په دې ځای باندې ماشینه کې خو د ګوډ کاشک نو زی وشتلم بیا بل ملګری وو هغه ترې ماشینه واخیسته well Mūsų pokalbį senelių namų kiemelyje toks traukinio garsas nutraukdavo kas keliolika minučių. Going back to Minsk, beso شو. بیا دغه دوران کې موږ دوی ته زارۍ وکړې موږ څه نمونه زارۍ به موږ ورته وکړې نه یې منله موږ ورته چې موږ ډېر بد حالات کې کېږو وایي تاسو موږ ته دومره اهمیت نه لرئ لکه سپیان له هغه نه وروسته بیا موږ د مزل نو موږ خپې خرابې شوې په دې 19 ورځو کې موږ مزل نور نه شو کړی په واوره کې څه داسې وغورځېدم نور زه په ځان نه پوهېدلم چې زه په کوم حالت کې I didn't allow them to cut my legs and then I gone to coma for approximately 25 days and then when I become normal I saw that they already cut my leg. How did you know that? I mean, doctor came and told you after you woke up after coma? کله چې له کوما را پاسې ډاکټر ته ویل څنګه ته کوشش تا خپل کړه کړی زه کله له کوما را پاسېدم خو مې دردونه هم کول او هر څه یې کول نو ما څه کله ولیدې پښې مې نه I was translating for Hamad once upon a time, and now I've heard that people are screaming upstairs, really bad. If they have a mental problem, then why you are bringing it to a person who has a problem with just his leg and wounded? So that's the thing. Now we're gonna go upstairs and you will see the situation of their rooms, the smell. I know you will not be able to record it, but the smell. But still, you would see it, how it looks like. Yes, please, after you. Yeah. Spent in the close down. No, 1 year and 3 months. Thanks to the window is protected, or as they see that he will not be able to do anything like out of control, but still nobody would be like satisfied like to be in this kind of situation, especially with the food. What do you mean out of control? Like you know, when you're done with yourself, that you'll not be able to like live anymore longer, like in this kind of situation. Suicide? Like to commit a suicide, yes.
Have you heard these kind of intentions from A lot. Yes. refugees? Yes, a lot. That they're suicidal? Yes, they are about to do it. They're about to do it. So once upon a time that the guy was trying to do suicide because he has the whole family and there was no support from the family side. And I think that guy already moved out from Latvia and he's a refugee now in France. He's saying, of course I cannot take it to eat this food always. My friends, sometimes they're coming to me and they're bringing different food to me, like, yes. Perfect. How do you usually spend your days in this? دلته خو ورځمره ژوند دا ټول ډیپریشن ده خو نور هیڅ شی هم نه بس شپې ورځې دي سبا کېږي خلاص. That's true. I've got like bunch of passport copies. They told me like, could you please help us to find those people? Do you know them? Have you heard about them? Have you translated for them? Did you see them in the close camp or any open camp? Do you know them? Somebody tell you. Like I was receiving lots of messages through Facebook, through Instagram, and through WhatsApp. So then I shared with them some passport copy, but sadly I didn't find it. Since I'm driving, it's not safe for me to show the photo. I will hand over the phone to Maria, and Maria, just cross through left side, you will see all of the photo. This is whom? One of refugee who are attempting to cross the fence. Yeah. I received the passport copy from their family. Tai pasienyje dingęs Adžmal Mamad, kurio ieškojo brolis. Do you know his fate? Nope. This is the guy who looks like sleepy on the snow, but sadly he is dead. As you see, nobody can identify since he doesn't carry any documents. Well, there's another guy. He also seems like he's dead. He's sleepy, but he's dead. Is that the Belarusian territory or Latvian? I think this is Belarusian territory next to the border of Latvia. Those are among of the people who were just coming from Latvia border back to Belarusian border and from Belarusian border back to Latvia. Abdul Rashid. I found his photo. Abdul Rashid? Is this the same? It is Abdul Rashid. This is Abdul Rashid. The one who already traveling with... Yeah, who was traveling with Hanzala, Hamad, and also he was okay. The time they brought him to hospital, he was okay. Hanzala was unconscious due to the pain of his legs, and his legs were not in a good shape, so he was not feeling well. And Abdul Rashid was okay. He was not able to talk, but you can see that he's like a little bit like losing his control. Conscious. Yeah, like going to unconscious. But he was like calling Abdul Rashid, he was replying to you back, yes. And then they brought him to hospital. I really don't know like what happened with him in the hospital. Then he got in. This is Abdul Rashid that was okay when he was... Yeah. This is in Rezikny hospital while the guy who was who we sent him to the hospital and to have a photo from it in order to identify him that he is the one and he's okay. Then he came up with the news that no, he's not okay. He's already dead. Afganistanietis Malikas padeda ne tik tautiečiams, bet ir pabėgėliams iš Ukrainos. Iš Rygos stoties savo automobiliu nuveža iki Vilnių. Bye. See you. Bye. Londono Queen Mary universiteto mokslų daktarė Aleksandra Ancitė Epifanova yra Europos migracijos ir prieglobsčio teisės tyrėja. The situations are extremely diverse and the groups are extremely diverse. So many people who try to cross from Belarus belong to groups with relatively high asylum approval rates in the EU. So these involve people from Afghanistan who are fleeing Taliban regime. These involve people from Iran fleeing political persecution. These involve Yazidis, which is a minority who lives in the Iraqi region of Kurdistan and who has been severely persecuted by ISIS.
So they have been living in protracted displacement for around 10 years. And the actions of the ISIS against them have been classified as genocide in Germany. Right? So Germany approves about 50% of Yazidi protection claims. However, what happened at the particular border, which is the Belarusian and Latvian border, was that a group of Yazidis was kept in the forest for a very prolonged period of time, pushed back and forth for up to several months, and then returned back to Iraq by the Latvian authorities without their applications, asylum applications, being registered in violation of EU and international law. But these practices were at that particular time legal according to the Latvian domestic law. According to the EU international law, every asylum application needs to be registered and examined on a case-by-case basis. There are formal procedures how the asylum application can be examined. If you push someone back without registering their asylum application, it's a violation of EU law. So what happens now in Latvia and Lithuania is that there is domestic legislation introduced, which explicitly authorizes the national authorities to push someone back without examining their protection claims, right? So this legislation explicitly violates EU and international law. The main narrative is that those people are usually economic migrants or the ones that might be the threat of national security. So I see in the public space those two main groups, or the narrative about those two main groups. You've questioned 40 people, 35 are men, 5 women. And can you tell, well, more of a common stories, or maybe not necessarily common stories of the reasons of their migrations? You've already mentioned that people try to study and then they realize that Russia is not the best place to study. What are the common reasons of migration? I can elaborate on different groups and profiles of people who tried to cross the border, as I mentioned. So there were Yazidi people, so the group of people belonging to the Yazidi minority in Iraq, persecuted by ISIS. And I have interviewed women belonging to the Yazidi community, so who still live in a tent camp in the northern part of Iraq, which is Iraqi Kurdistan. They were forced to flee. So they're internally displaced people within the Iraq. They were forced to flee from Sinjar, which is a city where they lived, after it was captured by ISIS. Many of them were sexually abused by ISIS, and they simply managed to escape and then ended up in that tent camp for IDPs in the northern part of Iraq. And they're still living there. So it's been like 10 years since all these events happened. They're still living in a tent camp without any possibility to return to Sinjar because the situation is still not very safe. About 50% of Yazidi asylum applications are still being approved in Germany, which means they clearly have very serious reasons to come to the EU and claim protection, and they have relatively high chances of their asylum applications being approved. Then there are people fleeing to the EU for political reasons, activists persecuted by the governments, all sorts of situations that people are facing, which again means that every asylum claim should be examined on a case-by-case basis, individually, according to the procedures in place in EU law. What are the possibilities to obtain a European visa in a legal way for those people that you have already mentioned, the people from Iraq, Syria, Afghanistan, Sri Lanka as well? We also had the migrants from Sri Lanka. This is a very good question, because for people from these countries, from the global south, it is extremely difficult to obtain an EU visa. And where politicians are talking about legal ways how people should get into the EU, this is hypocrisy, because it is extremely difficult and sometimes even impossible to obtain a visa for someone who wants to come to the EU from Iraq or from Afghanistan. And this is exactly the reason why people who need protection, who want to claim protection,
Like they choose these very dangerous, very complicated routes to get to the EU, hoping that they can apply for protection in the EU still. So they're paying extremely big amounts of money to smugglers in order to bring them there. And this is exactly the reason why smugglers can profit from it. So the main reason is not the smuggling business. The main reason the EU externalization policies that actually fuel this irregularity. So when we're talking about irregular migration, we need to understand that this is because the EU policy, these people try to choose irregular ways to come to the EU. We do not live in the isolation. We live in a globalized world. And the main problem is the global inequality, right? So we are talking about people who have no chance actually to improve their lives, no chance to escape poverty again, no chance to escape misery. There are worse. There are people like as already mentioned, like living in protracted displacement with actually no possibility ever to somehow improve their lives. Aleksandra tyrė migraciją Latvijos-Baltarusijos pasienyje 9 mėnesius, nuo 2021 rugpjūčio iki kitų metų balandžio. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba tuomet pranešė sustabdžiusi 6,000 migrantų bandžiusių nelegaliai kirsti sieną. So first of all, we need to understand that these numbers generally are extremely low. Because if we are looking at the absolute numbers, of people who try to cross. So we need to understand that people end up being pushed back and forth several times normally. And this counts as attempts to cross the border irregularly, as it is portrayed by state border guards in all the 3 member states involved. However, that doesn't mean the actual number of people who try to cross the border. Because if someone is being pushed back and forth for 20 times, it counts as 20 people. So the number of people who actually try to cross the border is much lower than that. During my research, I interviewed like 40 people who tried to cross the border during that particular time. And I've collected a lot of information like from these interviews. And I completed a database of these people based on their passport data, which they supplied or their relatives supplied to me, because many of these people ended up missing because their phones were confiscated and they couldn't get in touch with their relatives for very prolonged periods of time, which means several weeks to several months. And their relatives didn't know what to do, so I was the only person they could contact, because I was the only person at that particular time doing research on the Latvian-Belarus border. And according to these interviews, it is just clear that they were just a small group of people. They were changing because new people were coming and old people were taken to the Daugavpils camp gradually and then returned back to Iraq. But there was a small group of people within this group which remained in the forest for 7 months, like from August 2021 to April 2022. And who actually know everything what was happening at that particular border, and who have seen everyone. So all these people know each other. And according to their testimonies, it is clear that the total number of people who tried to cross the border at different times and ended up spending there again different times, it was about 250 people in total. The response is completely disproportionate, not only from the legal, but also from the public policy perspective, because we are talking about exhausting the capacity of the member states. Nothing like this may happen. If we look at the same member states have welcomed so many Ukrainian refugees, like Poland has welcomed 1 million of Ukrainian refugees, and no capacities have been exhausted so far. So when we are talking about several thousands of people coming from the Middle Eastern and African countries who simply need their asylum applications to be examined, and we are talking about like exhausting the state capacities and putting an enormous pressure on the state authorities, well, probably that doesn't really correspond to the reality. How common are these testimonies about violence from the border guards? All these people testify that they were subjected to violence on the part of the Latvian authorities. And here we are not talking about ordinary border guards, which is important to emphasize. We are talking about the special forces who were sent to the border
And they're being described as men dressed in black or dark blue uniforms, masked men, so that you couldn't really see their faces, only their eyes, who exercise violence against them. That means that they were just subjected to beatings, to verbal abuse. There was a period when these people were collected every day from the Belarusian side of the border and brought to a tent set up in the forest on the Latvian side of the border, where they were allowed to spend the night. And at about 3 or 4 a.m. in the morning, all of them were collected again, and brought from that tent to the Belarusian side of the border. And that happens every day. And these people who brought them to the tent and back were people in dark uniforms. They controlled the tent, so it was heavily controlled. You couldn't go anywhere, even if you just went to the toilet, which was a hole in the ground, just a few meters from the tent. You were watched by the commandos, as they called it. So these special forces, men in black uniforms, who just told you to put your head down, not to look anywhere. There were beatings in the cars where no one can see anything, and so on. So there was a lot of abuse going on that particular border at that particular time. And clearly, this is something which falls within the definition of inhuman degrading treatment. Apie patirtį Lietuvos pasienyje mums jau papasakojo Indas Jasprit. Pabėgėlis iš Sirijos Abdulrahman Kivan taip pat bandė kirsti ES sieną ties Lietuva. Su juo kalbėjomės 2023 m. birželį, praėjus kelioms dienoms po to, kai prie Graikijos krantų nuskendo migrantus gabenęs laivas, kuriuo keliavo pabėgėliai iš Pakistano, Sirijos, Palestinos, Egipto ir Afganistano. Tragedija nusinešė 82 žmonių gyvybės, tarp jų ir Abdulrahmano šeimos nariai. Dar apie 500 laikoma dingusiais. Abdulrahman Kivan من سوريا من درعا 1994 تولد محافظة درعا. Vyras iki karo Sirijoje mokėsi ekonomikos, bet prasidėjus režimo smurtui prieš gyventojus ėmė savanoriauti, pervežinėjo karo pabėgėlius ir sužeistus žmones į saugesnes šalies vietas. Po to, kai buvo apšaudyti Abdulrahmano šeimos namai, o jis pats sužeistas, jis pabėgo į Jordaniją. Ten jam buvo atliktos kojos operacijos, vėliau jis gydėsi Izraelyje. Grįžęs į Siriją, Abdulrahmanas buvo įkalintas ir 73 dienas kalėjime kankintas. The situation that he expressed was shooting at the houses and killing civilians. This is what we consider as war crimes here in Europe. Actually, I would like to ask who did that? Who shot to their houses? That might be a stupid question, but can he answer? بشار الأسد وروسيا. طيران الأسد والطيران الروسي. Į ES Abdulrahmanas bandė patekti pirmiausia per Lenkiją, vėliau per Lietuvą ir Latviją. Nelaisvėje palaikė 2 dienas, Lenkų pasieniečiai paėmė jo pirštų antspaudus ir kitus asmens duomenis ir neleido parašyti prieglobsčio prašymo. Tada sugadino pabėgėlių SIM korteles ir grasindami baudomis ir įkalinimu, susitikus dar kartą, juos perdavė lietuvių pasieniečiams. Jų užkardoje Abdulrahmanas sakė su grupė praleidęs 6-8 valandas be maisto, vandens ar antklodžių. كانوا متلثمين، كانوا كلهم متلثمين ونزلوا عندنا على الملجأ وبلشوا يخبطونا ويضربونا بالأحذية تبعهم وتفتيش دقيق وكثير يعني كثير ضرب منهم. Were there Lithuanian officers doing this? ضباط عناصر هذول ملثمين هذول على الحدود يعني على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا. Vėliau 17 žmonių grupė, 15 Sirijos piliečių ir 2 afganistaniečiai buvo įstumta į snieguotą mišką. Grupė norėjo grįžti į Minską, o 2 afganistaniečiai pabandyti dar kartą. Jau būdamas Minske socialiniuose tinkluose Abdulrahmanas pamatė žinią. Prie Lietuvos sienos žuvo Afganistano pilietis, o su juo keliavęs sužeistas ir sumuštas. Iš nuotraukų vyras pažino, kad tai tie patys 2 jo grupės nariai.
Išgyvenęs žmogus papasakojo, kad lietuvių pasieniečiai jį sumušė ir liepė mirusiojo kūną nešti su savimi į Baltarusijos teritoriją. Apie įvykį pranešė Baltarusių pasieniečių grupė Telegrame, taip pat portalas Ištar, viešinantis informaciją apie artimųjų rytų pabėgėlių padėtį. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba šios liudijimus pavadino absurdiškais ir paneigė. Po poros savaičių gruodžio 2 Abdulrahmanas su 15 žmonių grupe vėl grįžo į mišką. Žmonių kontrabandininkas šį kartą nurodė susitikimo tašką Latvijoje. Stipriai pasnigo. Interviu Marijai Kugel Abdulrahmanas papasakojo, kad ir Latvijos pasienyje tęsiasi stumdymai. Vyras patvirtino ir mokslų daktarės Aleksandros žodžius apie palapines miške, kuriuose migrantams leidžiama pamiegoti, o ryte 3-4 valandą ryto jie vėl išvaromi į mišką. Tokiu būdu keli migravę žmonės yra praleidę miške daugiau nei pusę metų. Abdulrahmanas pasakojo, kad nuo ilgo vaikščiojimo ėmė skaudėti dar Sirijoje sužeistas kojas. Vyras pasiskundė palapinę saugojusiems pareigūnams, vadinamiems komandos. Tai specialūs daliniai, kuriuos mokslininkai minėjo ir kiti pabėgėliai. Šie paprašė parodyti skaudamas vietas ir ėmė gesinti jas cigaretes. Vėliau jis buvo nusiųstas į sužeistiesiems skirtą palapinę, kurioje po galūnių amputacijos gulėjo dar 3 žmonės – 2 afganistaniečiai ir egiptietis. Šie pasakojo, kad čia guli jau 4 mėnesius, o gydytojai pas juos esą nesilanko, nes jiems čia būti uždrausta. Pabėgėliai vienas kitam padeda perrišti žaizdas. Palapinės Latvijos miške kaip neoficialius ir neteisėtus sulaikymo centrus mini ir Amnesty International ataskaitoje išleistoje 2022 m. spalio 12 d. Latvijos pasienyje Abdulrahmanas praleido mėnesį, nuo gruodžio 2 iki sausio 2.